So, so just so that everybody knows a little bit about me, I live in Dallas, Texas, and I have been in the travel industry since 2001. I started my first travel company back in 2001, so I've been doing this for over 20 years. Мгм. Я уже, в принципе, чуть больше, чем 20 лет в путешествии индустрии, и как бы я с Texas, Хьюстон, и так что у меня огромный опыт в индустрии путешествий. And I was actually able to co-found a company that became the largest travel club in the world back in 2005. We started that company, and I was with that company for over 12 years. Мгм. В 2005-м у меня была привилегия начать и создать один из самых больших проектов в индустрии путешествия, и в этом проекте я был 12 лет. But I was very good friends with Alex Morton and Julian Kushner and several of the top leaders that are part of I Am Mastery Academy. And so in 2020, I came on board as a student and learned a tremendous amount, and then got an opportunity to start talking with Chris Terry, the founder and CEO, about adding a travel program for the company. Но с 2020 года я уже являюсь партнером и учеником I Am Mastery Academy, как у меня есть связи с Алекс Мортоном и Джулиан Кушнером. И, в принципе, у меня тоже очень хорошие связи с Кристофером Терри. И пару лет назад он меня спросил, если я хочу добавить еще одно направление в нашей академии, и это называется TLX путешествие. And Chris knew my previous experience. I had built an organization of over 365,000 customers myself personally, just with travel. Can you repeat, bro? Sorry. Yeah, it's okay. So Chris knew about my background, that I had previously built an organization just with travel as a product, that was over 365,000 customers around the world. И когда я встретился с Кристофером Терри, он знал, что у меня есть огромный опыт в путешествии, и только в направлении путешествия у меня была команда чуть больше, чем 360 тысяч людей, которые использовали лояльную программу в путешествии в моей предыдущей компании. And so he asked me if it was possible to be able to bring the value that I had helped create in the past to this company and give people an opportunity to travel and have experiences that our chairmen are having, for those of you that know what that is, but before they were actually chairmen. In other words, give people access to these types of experiences for everyone. И Кристофер Терри пару лет назад у меня спросил: Вес, ты сможешь ту же самую ценность, которую ты создал в предыдущем проекте, ты сможешь добавить это в нашей академии с целью испытывать образ жизни чермена, да, и если никто не знает, что это такое чермен, это, в принципе, уже испытывать образ жизни, путешествия и свободы до того, как финансовые средства это позволяют. And so I told him that we absolutely could do it. And so for almost a year now, we've been working on building this travel membership. And it's been very exciting over the last 9 days. We've had a lot of people excited about the program and thousands of people joining. И, в принципе, год назад мы начали работать на этой лояльной программе в нашей академии, которая позволяет людям испытывать вот такой образ жизни до того, как финансовые средства позволяют. И, в принципе, с нашего запуска 9 дней назад уже больше, чем 1000 людей зашли в нашу лояльную программу по путешествию. And so what I'm going to do is I'm going to walk you through what we've built, but please understand that what we've created from the beginning, this is just the beginning. It's already, in my opinion, the best travel program in our space, in our industry, but it's only going to get better from here. Что я вам сейчас покажу, это уже готовый продукт, готовая лояльная программа, который, в моем мнении, один из самых лучших в индустрии путешествия. Но знайте, что это только начало. На следующие месяцы и годы это будет стать лучше, лучше и лучше. So TLX is an exclusive
travel and lifestyle membership program that gives you access to special prices and exclusive travel and lifestyle events around the world. TLX — это эксклюзивная лояльная программа для тех, кто хочет путешествовать, кто хочет повысить свой образ жизни и кто хочет получить скидки на разные приключения, путешествия и путешествия, можно так сказать. And so today I'm going to walk you through and explain to you what's available right now and what the value of the program is and also what the plans are for the future. И сейчас, дамы и господа, я вам расскажу в деталях, что сейчас для вас доступно и какие плюсы вы можете сейчас получить как член этой программы. So the first thing we're going to discuss is the travel discounts online. We've partnered with one of the largest travel technology companies in the world, and we have access to over 800,000 hotels and resorts on our search engine. Сейчас на данный момент мы спартнерились с одним из самых крупнейших путешественных платформах, которые нам дают доступ к 800 тысяч отелев и резортов и дают нам огромные скидки на разные направления. So this is available immediately. You can purchase your TLX membership and have access to everything I'm about to show you right now today. Все, что я вам сейчас говорю и покажу, это уже доступно сегодня и сейчас. So this is the member site. It's tlx.travel, and that's where you log in to have access to everything I'm going to show you. Где вы можете получить доступ, все, что я вам сейчас покажу, это tlx.login.member. The one thing that I encourage people to understand is that with travel, no prices are guaranteed. It's important that you know that it's impossible to have the lowest price every time because prices fluctuate literally by the minute. Из нашей точки зрения, тоже с легальной точки зрения, мы не можем вам дать всегда гарантию на самую низкую цену. Почему? Потому что отели всегда меняются, меняют свои цены. Но мы можем сказать, что почти всегда мы можем вам дать очень низкие цены в рынке. And so we wanted to have a partner for the retail booking site that had the best offerings, but also the largest selection of hotels around the world because we have so many members in other countries. Наш партнер вам дает доступ ко всему миру, и почему мы выбрали именно вот этого партнера? Он нам дает очень низкие цены, и у него самая большая, как можно сказать, выбор из всего мира. Now, the travel savings in my experience for hotels over my last 3 bookings that I've used this website for, the savings are about 25 to 30% on average for my personal experience. Из моего личного опыта на последнюю неделю, как я путешествовал, из моего личного опыта я получал каждый раз скидки около 25-35% на отели. And so you can see some examples here where the savings are more than that. And there are going to be some trips where the savings are less than that. But we chose this company because they have the best pricing. And we are literally giving our members 100% of the value and savings and passing it straight through to you. Почему мы еще выбрали этого партнера, который нам дает доступ к 800 тысяч разных отелей и резортов? Это потому, что вы увидите здесь на этой платформе тоже больше, чем 35% скидки, и тоже меньше, конечно, но мы можем сказать, что это один из самых крупнейших, которые дают вам самый огромный и самый лучший доступ к скидкам по всему миру. So here's some examples of what you can see when you search for Amsterdam. Here's one hotel for 20% off. Here's another one for 26% off. And here's another one for 32% off. And on the site, you can search and actually list them by the savings. So you can see which hotels will give you the best discounts. Здесь в этом направлении или на этом экране вы видите, например, или видели, например, отели в Амстердаме. И вы видите сразу, сколько в долларах вы будете копить, или какие скидки вы сразу увидите самые лучшие наверху, и так далее, и так далее, и так далее. And so here's New York City, 25% off, 33% off.
Here's Vegas, 55% off, 21% off. And so there's a lot of options, and you can search. As soon as you join, you have access to start booking any travel on here that you want. Как вы видели, в Нью-Йорке у нас есть 25%, 33%, потом у нас есть Лас-Вегас, там есть, например, 55%, 21%, так что вы увидите отели, которые дают вам, например, 65%, 70%, есть тоже 5%, и как бы не только что вы видите здесь только есть, вы можете тоже искать самим в вашем городе, в вашей стране. So I'm going to change my screen just to share what it looks like. So you can actually go right here. This is the TLX member site, and you can search hotels, condos, which are vacation homes or villas, cruises, rental cars, group travel is also available here. So if you wanted to book something for your business or for your team or for your organization, you can put in meeting requests and group requests on this website as well. Вот сейчас я вам покажу живой пример этого веб-сайта. Вот здесь вы видите, например, отели, кондо-викс — это, например, виллы, частные дома, которые вы можете, круизы, аренда на машин, там резорты, тоже есть разные залы или там офисы, которые вы можете тоже бронировать на этом веб-сайте. Now, the second component of TLX that's available for you now is what we call our group trips. Now, several of these group trips also have themes that are related to our other Academy products through IM Mastery Academy. Второй пункт из нашего путешествия — это групповые поездки. Эти поездки вам будут давать доступ к таким поездкам, где тоже учителя от нашей академии тоже будут преподавать на этих разных резортах или отелях. And the first one we're doing is Crypto Beach, Dominican Republic. This is October 14th through the 17th. This is a gourmet, all-inclusive 5-star hotel. And you're also getting an optional training with one of our top crypto experts, DCX educator Kevin Barquero. Самая первая групповая поездка, которая у нас будет, это будет в октябре 14 до 17, 4 дней и 3 ночей, all-inclusive 5 звезд резорт в Доминиканской Республике. И на этой поездке вы тоже получите урок или как бы тренинг 3 дня от Кевин Баркеро, один из наших топовых крипто учителей. Now, not only are you getting the best price, this is over 40% off on several websites, off the best online price. You're also getting a welcome party, a farewell party, a crypto training, and we have some other discounts at the spa and for nightlife for our TLX members on this particular trip. Не только вы получите один из самых больших скидках на этот резорт, как вы здесь видите, 40%, и они проверились в других платформах, и это самая большая скидка на это путешествие, 40%, но тоже вы получите welcome или как бы добро пожаловать праздник, и тоже на последний день тоже будет отдельный парти, так можем сказать, для всех, которые пришел, тоже крипто обучение, и там разные скидки на спа, на там разные тоже развлечения в этом отеле. And this is just our first one. We also have one in Mexico, January 27th through the 30th. That's very similar with another amazing hotel with other substantial savings. И вторая поездка, групповая поездка, которую вы здесь видите, это Crypto Beach, Мексико, январь 27 до 30, опять 4 дней, 3 ночей, all-inclusive 5 звезд, отель, опять самая большая скидка, в том же самом виде, но здесь просто другая локация и другой учитель по крипте тоже. The pricing for these group trips is per person based on 2 people per room. So these trips are $549 a person. That includes all taxes and fees. That's US dollars. And so for 2 people, it's right at about $1,100. And that's about a 40 to 50% savings. Цена, которую вы здесь видите на эту поездку, это $549 на одного человека.
Что там включается? Это, в принципе, все, что включается, отель, там налоги, все. И, в принципе, ну, как бы, это самая большая скидка, которую вы можете найти по интернету. And both of those properties are gourmet all inclusive, meaning all of your food is included, all of your drinks are included. It's gourmet. So you can go to any of the hotel restaurants and order, it's all included. Эта цена тоже дает вам понимание в том плане, что это all-inclusive. Гурме all-inclusive значит все рестораны в этом отеле, все бары в этом отеле, они все бесплатные, ну, в этой цене. We also have one in Las Vegas. This one is called Pips on the Strip. So it's focusing on our FRX program. We have one of our top FRX educators, Lee Allen. It looks like we're also possibly going to have some surprise VIP guests that are top leaders and executives in the company. And this is at the Palms, and it's only $299 a person for 3 nights. So it's literally $100 a night per person for Vegas. And it includes a nightlife package, no line, no cover, private access to one of the top clubs in Las Vegas. Здесь вы видите, например, Pips on the Strip, декабрь 8 до 11, 4 дня, 3 ночей, Вегас, 5 звезд отель, в принципе, Palm Casino Resort, почти $300 за человека за 4 дня в Лас-Вегасе. Там вы получите тоже тренинг от нашего Форекс учителя Ли Аллен. $300, да, вы это хорошо увидели. И плюс там тоже будут наши гости от корпоративной команды, топовые лидеры от компании тоже будут. И еще вы будете получать VIP доступ к разным клубам в Вегасе, так что нигде ждать не надо, и там разные тоже доступы только вам. Now, the next part of our TLX program is our anytime trips. These anytime trips are available around the world. We have several partners. We've already introduced 4 of these, and we're going to be adding more. One is in Europe, which is obviously easier and closer for Eastern Europe and Russia and that region. And we'll be adding more trips like this. Здесь вы тоже увидите, это такие поездки, которые вы можете сделать, когда вы хотите. Топовые направления, 4-5 звезд. И, в принципе, наши самые первые партнеры, которые будут представлять классные направления, это будут в Европе. Now, the way that anytime trips work is these are exclusive contracts that TLX has with these hotels and resorts. And when they have extra rooms, they give our members the price that is not available to anybody else because they have extra rooms. So you have to put in your request and see if it's available. And if it's available, they give you this special contracted rate that nobody else gets. Как эти поездки будут работать? Это очень интересно. У нас есть специальные контракты с отелями и резортами, которые нам позволяют давать вам за $89. Если у них останутся комнаты, которые не забронировали на какой-то период, то они нам только членам TLX дают за $89. Так что, никто не может за такую цену там спать. And so I'm back to the TLX members site. And these are those first 3 group trips that I showed you just a few minutes ago. These are the top section, and these are available to book right now today. Здесь вы видите на нашей платформе вот эти три групповые поездки: Пунта-Кана, Лас-Вегас и Мексико. Вы можете их уже сейчас бронировать, если вы это хотите. Now, these trips at the bottom, these 4 trips, these are anytime. So these are anytime. You'll see it on here, anytime, 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 anytime. And these are available during these dates. So you'll see specific dates that these rates and special promotions are available. Здесь внизу вы видите еще поездки, но эти поездки вы можете сделать в течение этих дней. Вот, например, мы там видим Ривьера Майя 1 июня до 31 октября. Ибидза, например, тоже. И там, если вы между этих датов, вы можете забронировать на эту скидку.
And so these we have Mexico, Dominican Republic, Ibiza, and these are very exclusive resorts. And some of these, like this one here in Dominican Republic, is only $100 per person per night, and that includes all of your meals and all of your drinks. Просто дать вам масштаб или понимание, насколько это большая скидка. Здесь вы видите, например, Парадисус Пунта-Кана. Там мы видим $100 за одну ночь за одного человека, и мы говорим про 5 звезд, all inclusive, и все, в принципе, там в это $100. And I know right now there's obviously some travel restrictions, and we're still coming out of COVID, and with things going on in Russia, we want to make sure that we continue to add trips and value and destinations that you want and that where you want to go and the places that you want to see. So we're going to be getting feedback from our charter members to create more trips and more experiences that you want. И мы, конечно, замечательно понимаем, что сейчас такие сложные геополитические времена, когда, ну, может быть, россияне или люди с СНГ не могут путешествовать в разные точки мира. Мы это понимаем, так что мы работаем над этим, тоже слушаем от вас обратную связь и будем добавлять тоже классные поездки, тоже доступно для россиян, например. One of the other requirements that Chris Terry and the top chairman and executives at IM had was a way for our members to be able to give back, to either volunteer their time, volunteer service while they're on a trip or going somewhere. We have a lot of members who wanted to give back and do trips with purpose, not just fun and party, but actually give back in some of these local communities on these trips. Для нашей компании и для Кристофера Терри очень важно, что мы тоже оставим что-то в этой планете, наследие, что-то хорошее, не просто чтобы мы путешествуем и веселимся, и танцуем, и там ходим по вечеринкам, но тоже, что мы вместе путешествуем и помогаем другим каким-то образом. And so in my last company, we organized trips where we built over 100 schools for children who didn't have a school in Guatemala. And so we took large groups, volunteered, and gave back. And then I've also done projects with orphanages around the world. And so just doing things while you're there that are an optional part of the trip, to be able to donate your time or energy and give back to a good cause. Эти поездки это будут в типе волонтеров. В нашем предыдущем проекте мы построили около 100 школ. Например, в Гватемала один из примеров, и в iMaster Academy мы то же самое хотим сделать. Разные поездки, кто хочет быть волонтером, например, строить школы, помогать бедным людям и так далее, и так далее. The last component that we're going to talk about provides a tremendous amount of value and loyalty. We wanted to create a retention program and a loyalty program that was way better than miles or points like you get with hotels or airlines. И в нашей TLX программе мы тоже создали лояльную программу, которая позволяет членам этой программы, которые больше чем 11 месяцев являются часть этой программы, чтобы дать вам все назад, то, что вы нам дали на последний год. So what we wanted to do is we wanted to give our TLX members every year on their TLX birthday, their TLX anniversary, a free 4-day, 3-night hotel stay for 2 people. И, в принципе, у вас появится тоже такая штука, которую мы называем ваш день рождения в TLX-программе. Если вы целый год будете в этой программе, то вы получите после 11 месяцев, после 12 месяцев бесплатную поездку в эти направления на 2 человека. Это без перелета. Это все без перелета. And so we created this list, and the trips get better and better and better every year, like a bucket list. So people have a bucket list, they have places they want to go. We chose some of the most popular destinations in the world, and we put them on the anniversary trip calendar. Здесь мы такой создали некий bucket-лист для тех, кто хочет путешествовать каждый год или получать
бесплатное жилье, самые крутые отели all inclusive в самых популярных направлениях, как вы здесь видите на этом экране. And so it's a 4-day, 3-night stay, but we're not going to basic hotels. We're going to 5-star hotels. We want this to be a memorable experience that people can get their entire family or spouse excited about, that they're going on this amazing vacation every year on their anniversary date of joining. И не думайте, что это простые поездки будут или простые отели. Это самые эксклюзивные, самые крутые отели в этих городах на 2 человека на 4 дней. Так что каждый год вы будете получать один из самых, ну, вы эти моменты никогда не будете забывать, потому что это самые-самые эксклюзивные места, самые эксклюзивные отели, которые вы можете найти в этих городах или странах. So just in year one with Mexico, the value of trips that we're pricing for the anniversary trip are around $2,000 retail. Просто дать вам, например, пример. Первый год, который вы получите бесплатное проживание в Мексику, просто цена за 2 человека на 4 дня, это будет уже $2000. And so if you look at the price of TLX, it's $235 your very first month to join. That's your enrollment fee. And then each month after that is only $175. So you're paying approximately $2,000 a year. So if just on your anniversary trip, we're giving you a vacation that's worth somewhere around $2,000, then everything else you use, everything else you save, all the other experiences you have are just that much more in savings and membership value for your family. То, что вы здесь видите, дамы и господа, это цена начать с этой программы. Так что первый месяц $234, потом ежемесячно $174. И заметьте один интересный факт. После 12 месяцев вы получите доступ к проживанию, который стоит $2000. И посмотрите на то, что вы заплатите за 12 месяцев. Это будет около $2000. Так что, в принципе, если вы 12 месяцев будете клиентом этой программы, то, в принципе, к концу года вы получите все свои деньги назад в виде поездки в Мексику или куда-то другое. И все другие скидки и доступы к мероприятию, волонтерство и так далее, это как бонус. And so Mexico is around $2,000 in year one. You can see how much more value African Safari, Dubai, Bora Bora. I mean, we're going to put you in an overwater bungalow in year 9. Those rooms are over $1,200 to $1,500 per night. So these vacations that you're getting once you've been in for 7, 8, 9 years are worth $4,000, $5,000, $6,000 every year. И так что, если мы даже дальше посмотрим на наши поездки, например, африканская сафари, Бора-Бора, Мальдивы, или Дубай, или Таиланд, там, например, одна ночь уже будет стоить где-то $1500-2000. Так что там за 4 ночей вы будете получать ценность за $15-20 тысяч. Как дольше вы будете в нашей программе, как больше вы будете получать назад. And because our CEO, Christopher Terry, is very generous, he made the TLX program the same volume as our basic academy members. So for those of you that are familiar with that, this is the same amount of volume, same compensation, except for there's no fast start bonus. И для тех, кто уже строит бизнес в нашей академии, для тех очень все легко, потому что ничего не меняется. Вы будете получать то же самые баллы, так что 150 PV, и в принципе ничего не меняется. Единственное, что вы здесь не получаете, это fast start бонус $20 или $25. And so we also have a promotion for customers that are members of an academy today. They can upgrade without paying the $235 first month. They can upgrade for only paying the second month of $175. И сейчас есть замечательная промо для тех, кто является уже учеником в нашей академии. Вам не надо платить $234, а если вы сделаете апгрейд и у вас уже активная академия, то для вас это будет сегодня $174.95. And so if you're a IBO currently with IM Mastery Academy,
and your customers upgraded to TLX, you would literally double your volume, double your rank, and double your organization because it counts double, like you have 2 academy members. Смотрите, для тех, кто уже имеет учеников в своей организации, в своей структуре, если ваши ученики сделают апгрейд на TLX, то, в принципе, ваша организация идет 2 раза больше за то же самое количество людей. And if you're excited about TLX, we have a scholarship program similar to what we have in our other academies, that when you refer 2 of your friends or family members to TLX, we are going to waive your $175 monthly fee, and you still qualify for the anniversary trip. So you could refer 2 people and earn a free vacation every year for life. Сейчас я вам расскажу, есть возможность получать путешествие бесплатно. Да, вы это слушали хорошо, бесплатно. Если вы пригласите 2 людей на эту платформу, на TLX, то, в принципе, вы не платите ежемесячную оплату, так что у вас появится стипендия, бесплатная стипендия. Так что, и с этим еще вы получите после 12 месяцев бесплатную поездку, и вы имеете право на все эти путешествия, на все эти скидки бесплатно. Только пригласите 2 людей, если вы это хотите. Now, for those of you that want to refer more than 2 people, we have a special program called IBO, which is optional. You don't have to participate in this part of the program, but if you get excited about TLX like I did, you realize that you can partner with TLX and actually help promote the membership. Есть тоже такая партнерская программа, которая называется IBO, Independent Business Owner, значит, независимый владельца бизнеса. И вы можете взять франшизу на TLX, вы можете стать партнером, если вы хотите строить свою организацию. We provide marketing materials, branding, and training on how to promote and market the TLX membership. Если вы хотите стать партнером, ничего страшного, мы вам дадим все материалы, все тренинги, которые вам нужны. Если вы не хотите строить бизнес, ничего страшного, это только лишь для тех, кто хочет. And I've been building sales organizations for over 25 years. I started in the direct sales industry back in 1997. And I've never seen a more lucrative compensation plan for people that want to build long-term residual income. Я уже чуть больше, чем 20 лет в прямых продаж, и, в принципе, я еще нигде, ни в каком бизнесе не видел такую возможность и такой план, маркетинг-план. In my previous company, you had to have 60 customers just to earn residual income. В моих предыдущих проектах мне нужно было 60 клиентов просто, чтобы получить что-то от компании как пассивный доход. But with this program, your residual income starts with just 3 customers. Здесь у вас уже начинается пассивный доход уже с 3 клиентов. And literally, with as few as 12 customers, you can earn $600 every single month. That's over $7,000 a year. Здесь вы уже можете зарабатывать $7200 только если вы пригласите 12 человек. Если у вас будет 12 клиентов в вашей организации, то вы будете зарабатывать $600 или $7200 ежегодно. And what's crazy about the 12 is that you don't have to refer all 12. You could refer 5 or 6, and those 5 or 6 could do exactly what you did, and they could just refer 1 person, and you'd already be at 12. И что самое интересное, это то, что вы не должны пригласить всех 12, вы можете пригласить 5-6, и они могут пригласить одного, и у вас уже будет 12. And so we have people making from a few $100s US per month all the way up to over 750,000 US per month. В нашей компании есть люди, которые с $150 зарабатывают ежемесячно до $750,000 ежемесячно. In just my organization alone, when we started back in 2020, we have 2 people that have hit Chairman 50,
And that's just been since we started. And I was having to build TLX at the same time. So the potential is enormous. Только в моей организации есть 2 человека, которые зарабатывают $50 000 ежемесячно, и мы только-только запустили проект TLX, так что, на будущее есть очень много потенциала. One of the things that's also great is that we have other products that count towards this volume. And so you can refer as an IBO to TLX or to any of our other Academy products. And the person who shared this with you can share with you about the other academies that we offer. Помимо TLX у нас еще есть разные направления, как, например, Академия по крипто, Академия по Форекс, акции и так далее. И, в принципе, эти 12 или эти 3 или эти 30 человек, которые вы приглашаете, они не должны быть только в направлении путешествия, они тоже могут быть в направлении Академии или все вместе, или и то, и другое. I'm going to put my Instagram name in the chat. And if you have questions that are not on our FAQs or in our website material, I'll be glad to anytime answer questions that you have. I also, if we have any questions that have come in that are not already answered on the FAQs or information, I know you and I are in the chairman chat, but I did put my Instagram on there. So if people want to follow or ask questions, that's the best way to reach me. Perfect. Так что здесь я в чате поставил свой Instagram. Если у вас есть вопросы помимо TLX, которые вы не можете найти в своей группе или нигде, то можете мне написать, я попробую ответить на все ваши вопросы по Инстаграму. And so if you do have any questions that are not answered on the FAQs or in our materials, I'll be glad to answer a few questions. Or if you have something that you want me to share with the group specifically that I didn't mention, I would love to. But it's been an honor to be here. I'm excited about coming to visit you guys and see you. I know once things settle down a little bit and get back to normal, I'm sure you guys will all be excited about that. And we'll be able to plan some big group fun trips. Exactly. I'll translate that first, and then I'll come back to you. Thank you, bro. Okay. Так что, если у вас есть сейчас вопросы, которые у вас еще висят после этой презентации, если вы еще есть вопросы, которые я не ответил, можете их задавать сейчас в чате. А так я очень буду рад приехать к вам, когда вот эти геополитические ситуации как бы остынут. Я знаю, что скоро все будет хорошо, то буду рад тоже приехать к вам в гости в ваши страны СНГ. Так что есть у вас вопросы, друзья? I asked them if they have some questions, so maybe we can do 5 minutes Q&A. Sure. And I also think understanding that we limited the first 5,000 to charter members, we're going to send out a survey and ask and see where we have members joining, where they want to go, what types of trips they want to do. We've had some people suggest, we're working with some music festivals here in the US, but if there are things like that you want us to look into or try to help organize for the teams or groups, my team will be glad to help look into that. And that's one of the reasons why we want to see where these first 5,000 members are joining from. Perfect. I'll translate that as well, because that's interesting information. Так что мы сейчас смотрим на самые первые 5000 подписчиков на TLX. И эти первые 5000 подписчиков, это будут наши такие некие люди, откуда мы будем спрашивать обратную связь. Где мы можем еще сделать путешествие, как мы можем улучшить программу и так далее. So, Wes, there is one question from Iles. He's asking, do we need to prolong the TLX subscription for 12 months consecutive to get the free trip? Yes. So it's got to be 12 consecutive months. We're doing it to create loyalty. So kind of like miles or points. So with us, you pay a membership fee. So every month that you do that consecutively, it goes towards your anniversary trip. And you do have a 30-day grace period. So if you don't pay your payment the day that it's due, as long as you pay it before the next one is due, it's fine. Окей, perfect. Так что здесь Илес, он говорит, может, для других. Илес спросил, вот вы можете почитать, что он спросил.
Но Вес говорит, в принципе, да, нам нужно быть 12 месяцев подряд, быть активным, но у нас есть 30 дней время, чтобы продлить свою подписку. Так что не то, что подписка закончилась, и мы один день не успели, все, наши 12 месяцев заканчиваются. Нет, например, мы продлили TLX, а потом там, например, у нас есть 30 дней, чтобы продлить, ну, чтобы не потерять эти 12 месяцев. And something that I would be willing to do if there are travel restrictions with Russia or any issues where you couldn't redeem an anniversary trip, I would work with you and the other leaders to come up with a solution, because we want people to be able to use their anniversary trip, because that's a big, bonus, and it's a way for you to promote it. So you go on your anniversary trip, you share on social media, you share your photos, you share your videos. We can't do that, with the other academies. So we want you to be able to share your experiences. So if there ever was a reason that one of the destinations wasn't available, I'll work with the leadership in Russia and with the other organizations to make sure that we have a comparable trip, a similar trip available for your customers. Perfect. Так что здесь Вес тоже говорит, что если, например, эти геополитические вещи будут продлеваться, и из какой-то причины люди с России, например, не могут полететь на свою бесплатную поездку, то ничего страшного, мы просто возьмем ту же самую сумму и сделаем это в стране, где вы можете летать. Так что не заботьтесь об этом. Если россияне не смогут поехать, например, в Штаты или в Европу, то мы сделаем другую поездку, которая для вас будут интересны. That's great news. Thank you. Yeah, well, one of the other things I was going to tell everybody is that's one of the great things about TLX is that you can start promoting TLX on social media if you're an IBO before you actually go on the trip. You can talk to people, you can post a photo of Vegas and say, hey, I'm going to Vegas in December. Or even if you're not going in December, say, I just planned a trip with 200 of my business partners to go to Las Vegas, or to go to Mexico. Because when you do these trips, you can share this on social media. It's totally compliant. The one thing we ask that they not do is share retail prices, screenshots, because we have contracts with our vendors and we don't want to hurt their other business. But we do want people to share their photos and videos. And if they book something, tell people about it and share it, because this is much different than the compliance with the other trading academies and showing trades and profits and income. Perfect. Так что здесь он тоже говорит, что, в принципе, это очень легкий бизнес, продвигать этот бизнес очень легко, потому что, если вы путешествуете или вы даже еще не путешествуете, вы можете просто показать наши путешествия, например, Вегас, Пунта-Кана, Мексику, и сказать, что для них это тоже доступно, если они будут членами нашей команды. Единственное, что нельзя, это дать гарантию на какую-то цену, потому что там иногда есть флуктуации, и нам нельзя давать гарантии на людей, на цены. Вот. So, Wes, there is another question as well here in the chat. Are there any? So we have our company convention in Dubai, right? So people can book actually with TLX their accommodation. Yes, absolutely. We've already had several people book Dubai rooms, and also Glendale for the US, because we have the convention in Glendale and the convention in Dubai. So Dubai is more for Europe and Asia, and then we've got the US. We've had lots of bookings. So yes, you can use it for booking that. I encourage you to. We're also going to have a TLX Insider. We're going to have a couple of TLX events or discounts in Dubai. We already are building it for Glendale. We're going to do the same thing in Dubai. So if they're a TLX member, they're going to get some extra discounts and savings. And we're doing a culinary event in Glendale. So we'll do something similar in Dubai. So they definitely want to upgrade before that to save money on Dubai, and then to also have those experiences in Dubai. Так что здесь был вопрос про Дубай. Есть скидки в Дубае. Если у вас есть это приложение или это доступ к этому сайту, то вы можете уже бронировать отели, резорты в Дубае со скидками. Я сам лично смотрел. Есть до 60-50% скидки в Дубае. Я лично это сам увидел.
В принципе, я хотел что-то еще добавить. И Вес тоже говорит, что для людей, у которых есть подписка на TLX, в Дубае будут специальные мероприятия. Вот сейчас, например, Phoenix Glendale будет тоже наше мероприятие по компании, и там они делают, например, эксклюзивное мероприятие по как это будет, готовить шеф-поваром, какое-то мероприятие шеф-поваром только для людей, у которых есть подписка на TLX. В Дубае будет то же самое, но он еще не сказал, что именно это будет. Okay. Do you have time for a couple of more questions, Wes? Yeah, sure. Yeah. Perfect. Yep. I have to get off by the hour, so I've still got like 5 or 6 minutes. So. Yeah, me too. Perfect. Okay. Где можно своих которые уже, например, Shinar, I'll answer some questions myself because they're very basic ones. Shinar, she's asking, can people with DCX upgrade to TLX? So if somebody's a basic academy member, they can add TLX for $175, but you do have to be active with one of the other academies in order to pay the $175. But there is no TLX. If you're TLX, there's no discount on the other academies because TLX is actually a separate program, separate entity from the other academies. Шинар, да, если у вас есть DCX, то вы можете просто апгрейд сделать $175, так что без проблем. Людмила is asking the anniversary trip, is that for 2 people? So the anniversary trip is for 2 people, 4 days, 3 nights, hotel only. But like I said, we're choosing 5-star hotels. So these are very, very nice hotels. We want them to be like bucket list experiences for people. Places that you probably wouldn't book for yourself because it's one of the most expensive hotels. So that's the idea. Yeah. Людмила, да, на 2 человек после 12 платежей. На 2 человек. Если этим 2. So Vita is asking if I invite 2 people to become 2 and 3. Do those 2 people have to invite 2 people? Or can they pay $175 per month themselves? Yeah, no, of course they can. The $175 per month qualifies you for the anniversary trip. It was just the 2 and free promotion that we have for the academy. They still get the anniversary trip, even if they're 2 and free. A lot of people were like, well, if I get 2 and free, do I still get the anniversary trip? Yes, you do. Chris actually approved that. I was surprised because the anniversary trip is a tremendous value. They are including that. Вита, каждый человек может сам выбрать, или он приглашает людей, или он не приглашает людей. Если мы приглашаем 2, то для нас все бесплатно, а эти 2 не должны приглашать. А если они хотят, супер. Если не хотят, тоже супер. Лязат, список по отелям СНГ тоже есть. Я смотрел в Алмате, в Астане, в Турции, в России нет. Wes, if I'm not mistaken, because we have here people from 7 different countries, not only Russia, but also Kazakhstan and the former Soviet Union. Okay. I checked myself, and the only country which doesn't gives the list with the hotels is Russia. Am I correct? That doesn't give the list of what? Yeah, of hotels and their discounts when you search on the TLX engine. I haven't seen that. I didn't. So there's over 800,000 hotels. So unless there's a filter right now because of the political stuff, that's not been the case in the past. So I can look into that. But there's 800,000 hotels, and there definitely has been hotels and resorts in Russia and around the former Soviet Union. So. Так что насчет России надо посмотреть, но все другие страны СНГ сейчас активны. Я видел в Казахстане здесь огромные скидки, так что вот. Maybe last question, and then we can round up. Достаточно ли одному человеку оплатить ежемесячно несколько плат, чтобы использовать условия для двоих? This is a good question. So someone asks, so if he buys TLX, can he make reservations for other people or no? Only for the immediate family. You can make reservations for the immediate family. If you have a large family, the system will allow you to book up to 4 rooms for your immediate family, but it's only supposed to be the people living in the same household.
So, you know, it's kind of the honor system, but that's the way that we have it written. Perfect. Так что, в принципе, вы можете бронировать на других людей, но эти люди должны быть членом семьи. Сестра, дети, брат, мама, папа и так далее, и так далее. Одинаково. Нет, ну, члены семьи. Вот, так что супер. So Wes, I want to thank you from the bottom of my heart. We had most of all leaders on the call and some prospects as well. So this is only the beginning. This is very, very good news, TLX. We're super grateful to have you on board, to have you, you know, as our mentor in the travel industry. This is new for us, but we're looking forward to invite you as well to our countries when all the political issues are finally settling down. So thank you, Wes. I want to come. I mean, I've got several of those places are on my bucket list, so I definitely plan on coming. I would encourage everybody to upgrade now because we're looking to see where the members are joining from. So that will help us plan more trips and create more value for your customers specifically. So tell them not to wait. I understand with political things going on right now, well, I could wait and join later. I would join now and start using the benefits and promoting it and promote it to, I mean, I know a lot of you have customers and family and friends that don't live in Russia currently. So there's a big opportunity because this is a first to market advantage. So I would not wait until things, you know, go back to more normal because you could miss out on opportunity that way. Yeah, we actually don't have any problems with traveling, only to the US, that's it. Yeah. So it's all good. Yeah. No worries. So Wes, maybe the last question, I forgot one very important one. Do we have an offer on cruises or not yet? Yeah, so cruises are on the booking engine. So yes, you can start booking cruises on the TLX site. They're there. Already. I'm also working on a group cruise for all of IM to where for all of TLX, we're going to try to rent like 300, 400 cabins on one of the new Virgin cruise ships. So we're working on that too. Perfect. Thank you, Wes. Thank you for your time. Yeah, you're welcome. Have a nice day, Wes, and stay in touch. Thank you. Thank you, you too. Thanks for your leadership. Thank you. Так что, Асия, Вес говорит, что круизы уже доступны. Я прошлой неделе смотрел, они еще были недоступны, сейчас они доступны. И он даже говорит, что они уже работают над круизом только для академии. Там 300-400 кабинов в Virgin. Я не разбираюсь в этом, честно скажу. Так что, да, уже доступно, можем бронировать. Вот. Так что, друзья, я пошел на свою Go Live сессию. Для тех, кто не знает, что это, пожалуйста, спросите у человека, который вас пригласил. Если у вас есть еще какие-то некоторые вопросы, тоже обратитесь к этому человеку. С вами был Бауыржан Тулегенов и Wes Melcher. Новое путешествие, новое направление. Надеюсь, вам интересно. Попробуйте сами. Тоже есть 7 дней. Вы можете до 7 дней запросить свои деньги назад, если вам не интересно. Можете попробовать. Если вам не интересно, есть 7 дней. Если интересно, то вы сами видели, что так и так это к пользу вам, если вы путешествуете как минимум один раз, даже в 2-3 месяца. Там эти $175 так и так вернутся в одну или две скидки, если так хорошо подумать. Так что, друзья, спасибо всем. Хорошего дня. Пока-пока. Чао-чао.